Okay, so we have done this model. Okay, till here we have done. Okay, some details we need to apply. Okay, over here we need to apply details. ఇప్పుడు చాలా low poly ఇది. Okay, you are having only few edges in this one. Generally ఇక్కడ at least two ఇక్కడ రావాలి మనకు lines. But I have not taken that one. Why? Because still we have not yet gone for detailed modeling on this. Okay. Now coming back to this one, the neck portion, we need to complete this neck portion over here now. Okay, ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది. Okay, where you need to modify. Okay, let's go and select this one. Press 1, go to the side view first. ఇప్పుడు నెక్ దాకా తీసుకోసం ఫేస్ సపరేట్గా చేసాం, ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ మీకు వర్టెక్సెస్ ఉంటుంది కదా, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. టేక్ సపరేట్ వన్ అండ్ క్రియేట్ ఇట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ అటాచ్ టు దిస్ వన్ after importing it. Okay, let's see how to do this now. So now zoom on this area, select this object, right click on this one, edges, double click on this edge and go and see what happened. Now it is selected whole area, so I don't want this selection, so only we want this selection to be done. Okay, now use extrude option from this one, use extrude and directly grab till here now this one. Okay, take the move tool and try to grab it over here now. Right click on this one, vertexes, select this vertex and try to grab and put it on this area now. Select ఇవి రెండు ఇక్కడ దాకా పెట్టండి. ఫస్ట్ select this point and try to keep it here and select this point, try to keep it here. ఇదేంది ఓన్లీ బ్లాకింగ్ స్టేజ్. అయితే మధ్యలో మనకు లైన్ కావాలి కదా, రౌండ్ రావాలి మనకు అది. సో వీ నీడ్ మోర్ లైన్స్ ఆన్ దిస్ వన్. Now before this one, let's go to the top view and understand from the top view. Why? Because if you have more lines, you need to it's a little complicated to put these proper points on this one. So apply this one, then select this one. It is gone inside, little outside for this one, having a round shape on this one. Normally ఇలా రౌండ్ ఉంటుంది కానీ కొంచెం ఫ్లాట్ ఉంటుంది. ఫేస్ అదే నెక్ ఉంది కదా, నెక్ టోటల్గా రౌండ్ ఉంటుంది కానీ కొంచెం కింద వచ్చి క్లోజ్ అవుతుంది, ఓవల్ షేప్ లాగా. Now like this we have to do it and select this point and try to match, select this point and try to move. Okay, use your up arrow and try to move this one little right side. Okay, alt and try to use your arrow key and try to manipulate these shapes and all properly. ఓకే, ఇది ఇలా షార్ప్ వచ్చింది కదా, ఇలా ఉంటుంది జనరల్గా, ఇలా ఉండాలి. ఎస్, నెక్ ఉంటుంది కదా, రౌండ్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ దిస్ స్క్వేర్, ఇట్ విల్ బి రౌండ్ ఆన్ దిస్ వన్. సో సెలెక్ట్ దిస్ పాయింట్, రైట్ క్లిక్, vertexes, select this point and try to move it inside and up here for round purpose. Select this point and move it down, you can see right now, and slightly little bit right on this one. Okay, now from the side view, side one, vertex selection, try to move little forward on this one. Okay, top lo undi kada, koncham kinda round laga. Once it is done, object mode, come back and see in this one. Okay, press 3 key and see. Okay, now we got the shape now. What we want more edges to be added. Why? Because the shape has to move, modify now. So let's go to the mesh tool, insert edge loop tool, add one line. Right now it is enough, it need minimum 3 lines there, but I am adding only one right now. Why? Because later we can add those things automatically when you have given the flow. Normal ga manam edana, like example, I am making one shape in this one. Example, assume this. ఎగ్జాంపుల్ మనం గుడ్ షేప్ చేసాం కదా, లైక్ హట్కి ఏంది, మనం ఇలా షేప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ దీనికోసం వన్ బ్యాంబూ ఇయర్ పెడతాం. ఓకే, దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏది ఈ వర్టికల్ బ్యాంబూస్ పెడతాం కదా, అక్కడ ఫ్లో అవసరం లేదు మనం మెయింటైన్ చేయడానికి, ఎందుకంటే అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫ్లో వచ్చేస్తుంది అది. సేమ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఓన్లీ when you have a blocking what it will say stages, automatically the flow will come automatically. Okay, first main blocking for perfect పెట్టాలి. Okay, now I close this one.
No for this. Now I have added this one. Now right click on this one, immediately change vertices. Now go to this space and try to apply this one. Now select this and try to move this little right side on this one. And select this one, move it up here. Select this, move it right side. Almost వచ్చింది ఫ్లో మనకి. కానీ ఇలా షార్ప్ వచ్చింది. షార్ప్ ఎప్పుడు ఉండదు, స్మూత్ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 2 lines over here, 1 line here, 1 line here to maintain that smoothness. Right now if you want, you can take this one, but what will happen, as a beginner you will get more confused on this area. Confusion ఎక్కువ ఉంటుంది. Just move this up a little bit over here and try to move this up and manage it here. ఇంకోటి ఈ షేప్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఇలా వచ్చేసి ఇలా షేప్ ఉంది మొత్తం. ఆ షేప్ని సపరేట్గా బిల్డ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే బ్లాకింగ్ స్టేజ్ నెక్ దాకా కంప్లీట్ అయింది. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ రైట్ సైడ్ లిటిల్ అప్, and this one also slightly move up here. Right, it is done. Now right click on this one, object mode. Right click, object mode. Now we'll press 3 and C once. Okay, and what we need now, face to be created. So what I'm doing, first of all I'll select this portion, go to the channel and layer option and go and hide this one into the new layer. Select this and apply and hide this one. Why? Whenever I am creating the as a head now, I don't have any backside vertices to disturb. So that's why I have done this one. Now let's go to the front area now. Front area, you can see this face here now. కానీ మనం సైడ్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసి. సో గో టు ద సైడ్ వ్యూ అండ్ స్టార్ట్ ద ఫేస్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ వ్యూ నౌ. వాట్ వీ నీడ్ ఫర్ దిస్ వన్, రౌండ్ ఉంది కదా అది, మ్యాక్సిమం మనం ఇది సిలిండర్ తీసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ వీ కెన్ టేక్ క్యూబ్ ఆల్సో. If you apply the cube smoothness, you will get that option. Okay, but as you wish, you want to take the cylinder, you can take the cylinder. If you want, you can take the cube also. Let me take the cube only. Move tool, try to put this one over here. Zoom and try to rotate in this angle. Okay, rotate in this angle and try to move it and place it in the center now. Now what we want to start here now. This is the main area where we have to start our model now. So increase the size from here, this much of size. We need segments to be added on this one. Go to the poly option, add segments on this one. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, then length segments. So one, you can see right now it is going like this, the second model and third option. So 1, 2, 3, this is enough. And what about the other one, front area? Front area also we need at least 3 divisions in that one. 3 or 4 also you can say. Okay, which will be nice enough for applying this one. So 4 I have taken over here. Width segment I am taking 4 again on this one. Why? Because that cannot be seen, it is front. Now we need side segments. How many I said? 3. 2 is enough over here right now. Go to this vertexes, select this vertex, move tool and try to grab and keep it in this one. Don't worry about this shape and all, just put the blocking stage on this one now. Bring it and try to keep this one over here. Select this one, keep it here, and select this one, keep it here now. What we got this front stage on this. Then move this, select this, mark your selection and try to keep this one. Second point and then third point here now. ఇది అయిపోయింది. Next, this one has to come over here. Okay, make selection and try to keep this one. And as per this one, we need to balance the middle one. Middle ఉంది కదా, అది తర్వాత balance చేసుకోండి. First corners adjust చేసుకోండి. Then this point we have to go. Now here we'll go to this position right now. ఎందుకంటే ఇయర్ తీయాలి కదా మనం, దానికోసం ఇక్కడే బ్లాక్ చేస్తున్నాం straight now. So this one has to go on this area. From here we'll move this ear portion. Take this portion
and try to keep it here. And we need one more edge. Now what I'm doing, I'm placing this one over here. This one I'll keep it here now. What happened? My vertex is what managed in this one now. ఇంకోటి రౌండ్ ఏమి రాలేదు, తర్వాత మనం అది చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ, వీ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ నౌ. సీ, now see, this stage we got it now. Now we have to go to the front area. Little complicated to do in the front area. Front area చాలా complicated ఉంటుంది. What we'll do, first of all, right click on this one, object mode first, and I'll delete the half of the portion. అయితే ఫస్ట్ మనకు టూ సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎందుకు, ఒకటే సైడ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చాలు కదా మనం. Delete this half of the portion in this one. What we need now, right click on this one, vertexes, and try to understand this one and try to grab this one onto the top area. Top straight లేదు కదా, cross ఉంది. So grab this point on this side. Move this point over here right now. Okay, zoom again. Try to move this point on this side. Then this point over here right now. Balance it. Select these 2 points and try to move. Select these 2 and move. Okay. Inkoti. ఇక్కడ మీన్స్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ టూ ఫ్రంట్ ఇన్ దిస్ వన్. అయితే మనకు కింద పోర్షన్ ఉంది కదా, కింద పోర్షన్ తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ పోర్షన్ వైడ్ ఉంది. సో వాట్ వీ నీడ్ నౌ, ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఏరియా టు బి మ్యానిపులేటెడ్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ టు కీప్ 2 sides ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది టాప్ పోర్షనే సెలెక్ట్ అయింది. మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ అయిపోయింది అది. జస్ట్ మూవ్ దిస్ డౌన్ అండ్ ట్రై టు ఆర్గనైజ్ హియర్ నౌ. నౌ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, మై మోడల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ, ఇది వదిలేయండి. నార్మల్గా ఇక్కడ సైడ్ ఉంది కదా, మనం ఈ సైడ్ తీసుకురావాలంటే సింపుల్ ఆప్షన్, టేక్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్లీ, మూవ్ ఇట్ అప్ హియర్. ఇట్ ఇస్ దానికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది, ఏది రెఫరెన్స్ ఇస్తాం. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాచ్ ఫ్రమ్ హియర్, దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ మ్యాచ్ ఇట్ హియర్. అగైన్ గో అండ్ సెట్ ద సైడ్ మోడల్ ఓన్లీ కంప్లీట్లీ. మ్యానిపులేట్ చేయడానికి తీసుకురాలి, దాని తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాం కదా. సో మ్యాక్సిమైజ్ దిస్ వన్, జూమ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వర్టెక్స్ మోడ్, అండ్ ట్రై టు సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్స్ అండ్ ఆర్గనైజ్ హియర్. Select this point and try to keep it in this one. Select these 2, move it up a little bit. Select this portion. రౌండ్ రావాలి కదా మనకు. ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ రౌండ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా నౌ. అయితే ఒకటి ఇది అయిపోయింది కదా, దీని తర్వాత ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అలానే, రౌండ్ లాగానే, ఎందుకంటే అన్ని లైన్స్ అలానే బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. ఓకే, సేమ్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ దిస్ 2 అండ్ ట్రై టు మూవ్ లిటిల్ ఫ్రంట్, అండ్ దిస్ వన్ లిటిల్ ఫ్రంట్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. మేక్ ఇట్ లిటిల్ రౌండ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది అయిపోయింది. ఇంకోటి పైన రౌండ్ ఉంది కదా, సేమ్ దిస్ వన్ ఆల్సో గో అండ్ షుడ్ అలైన్ లైక్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ దిస్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ లైక్ దిస్. Done. Now come back and see in this one. Right now we can see this is the shape we got it. Right click on this one, object mode, select this, press 3 and see. We got sharp edge here. Sharp edge anta undadu manaku inka. ఆ షార్ప్నెస్ ఏది ఉంది కదా అంత ఉంటుంది, ఎందుకంటే లైన్స్ ప్రాపర్గా కింద మూవ్ చేసుకోవాలి. ప్లేస్ 1, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఎడ్జెస్, సెలెక్ట్ దిస్ ఎడ్జ్ 1 2 3. okay, automatically this one again will come down. Okay, what to do, move this down here now. So move it little bit down in this for having a little flat surface on this one. Same ఇక్కడ కింద ఏమో షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది, కింద ఈ ఏరియా ఉంది కదా, ఇది షార్ప్గా ఉంటుంది కొంచెం. లిటిల్ బిట్ I want to make it smoothness on this one, so select this all edges, try to move up little bit and try to move left side little bit. Okay, vertex on this one, vertex selection, select this vertex, move up little left. And then this one has to, it need to be balanced, this one, to try to balance this other vertexes on this one. Okay, this one has to go inside and this one will go more inside for making a round shape on this one.
little bit inside on this side, little up here, and same thing for other vertices. Now select, move up, okay. Now this one has to little bit more on this area, and slightly it has to go little down on this area, little bit. Object mode. Now we need to move this outside here, this one. Now see from the front, so this one, rotate and see. ఇలా ఫ్లాట్ ఉంది, అది కొంచెం ఫ్లాట్ లాగా కంటూ బయట రావాలి. సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్సెస్ 1, 2 and 3 and try to move it outside in this one. Okay, try to balance this one as per the shape on this one. ఇంకోటి మౌత్ ఏమో ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇంకా వైడ్ ఉంటుంది, ఇలా వచ్చేసి ఇలా వైడ్ ఉంటుంది ఫ్రంట్ పార్ట్. సో వాట్ టు డూ ఫర్ దిస్ వన్, సెలెక్ట్ దిస్ ఓన్లీ వన్ పోర్షన్. Okay, try to move outside in this one, outside, little bit front also in this one. Okay, and select this point and try to move it outside. Okay, right click, object mode, and press 3 and C now. Okay, now make it another copy of this one. So edit, duplicate spatial, check mark, and apply and close. ఓకే, అయితే ఈ షేప్ మనం డిలీట్ చేయాలి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, రైట్ క్లిక్, ఫేసెస్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేసెస్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. మనకు అవసరం లేదు కదా, ఎందుకంటే మనం అటాచ్ చేయాలి కదా అక్కడ. వీ కెన్ అటాచ్ ఇట్ లైక్ దిస్. వాట్ ఎల్స్ వీ నీడ్ నౌ, బ్లాకింగ్ స్టేజ్ దాకా వచ్చాము మనం ఇక్కడ. మోర్ డీటెయిల్స్ వీ నీడ్ ఇట్ లైక్ వేర్. సో వీ వాంట్ దిస్ ఐస్ టు బీ ప్రాపర్లీ కట్ ఫ్రమ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఇయర్ టు బీ క్రియేటెడ్ ఆన్ దిస్. అయితే ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకు, అది జస్ట్ కమ్ అండ్ సీ. Right click, object mode, select this both and try to keep it in the original position. Okay, only modification work ante. Shape manaku block అయిపోయింది, దాని తర్వాత మనం వర్క్ చేసేది maximum left side కి. Right click on this one, vertex, select this vertex, try to move down here. Ante. Now what we need this area now, only this area to create a round shape on this one. So right click on this one, object mode. అయితే ఇక్కడ రావాలి మనకు. Okay, now but we can create it here also on this area. Otherwise we can add one edge and make it round on this area and then create ears on this one. So what to do for this one, ears ఎలా ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చూసారా ఇయర్. కెన్ సీ నో ఎక్కడ ఉంది అది, ఇది ఉంది కదా, మీన్స్ హెడ్ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ ఇలా వస్తుంది, అది యూ షేప్ లాగా ఇలా వస్తుంది ఆ షేప్. ఈ షేప్ వచ్చేసి ఇది పైన వెళ్తుంది ఇలా షార్ప్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ రౌండ్ లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్. కానీ హెడ్ కార్నర్ ఉంది కదా, కార్నర్కి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది. అది పైన టాప్ పోర్షన్ ఉంది కదా, టాప్ పోర్షన్ దగ్గర లేదు, సేమ్ లైక్ హ్యూమన్స్ ఓన్లీ, కొంచెం లైట్గా ఇక్కడ దగ్గర ఉంది ఇది. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్ హియర్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, జస్ట్ టేక్ దిస్ వన్. బేసిక్ షేప్ ఏది, సింపుల్గా ఈ షేప్ క్రియేట్ చేసి చాలు మనకి. ఇది ఈ షేప్ దాకా వచ్చేసి చాలు. ఇది బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి, టాప్ ఉంది కదా, టాప్కి వెళ్ళి కనిపిస్తుంది. అండ్ ఫ్రంట్, హౌ ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఏరియా లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బీ. ఓకే, నా లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్. క్లియర్ ఏది ఉంది కదా అది చూసుకొని అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద షేప్ నౌ వీ కెన్ సీ రైట్ నౌ ఫ్రమ్ ద సైడ్ వ్యూ. ఓకే, అయితే మన రెఫరెన్స్లో ఉందా లేదా ఇది. Come to the side view, we have this one now. Simple option, we need to extend this one now. Select this face, I am taking this one now. ఇంకా కొంచెం దగ్గర చేసుకుంటే బెటర్. ఇంకోటి ఈ కార్నర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కార్నర్ పైన వద్దు నాకు, ఎందుకంటే ఈ లైన్స్ నేను తర్వాత వెళ్ళి అటాచ్ చేస్తాను నెక్. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ సెగ్మెంట్ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ ఫస్ట్ అండ్ కీప్ దిస్ వన్ ప్రాపర్లీ.
Okay, object mode, zoom and go to the mesh tool, inside edge loop tool, add one line on this area now, one side. Okay, one I am adding on this side also. Okay, ఇది టాప్ పోర్షన్ ఉంది కదా, టాప్ పోర్షన్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఇక్కడ వస్తుంది అది. See here, it has to start here and it has to end here now. లైన్ ఏదైనా కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ లెట్స్ కీప్ దిస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నౌ. రైట్ క్లిక్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. Now come to the side view, select this portion, right click face, select this portion, extrude it now. అయితే ఎక్స్ట్రూడ్ చేయకముందు మనకు ఆ షేప్ ఏది ఉంది కదా, ఆ షేప్ ఎలా ఉంది అది తీసుకురావాలి ఫస్ట్. ఆ షేప్ రౌండ్ ఉంటుంది అది. సో రౌండ్ కోసం ఫస్ట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ రౌండ్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, రౌండ్ కోసం వర్టెక్స్ సెలెక్షన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ దిస్ వన్ అండ్ లెట్స్ గో టు ద టాప్ అండ్ ట్రై టు అలైన్ దిస్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద టాప్. Thursday, not Friday, Wednesday. And ఏమని నేనేమో ఇది నా వర్క్ ఏది ఉంది కదా, నేనేమో వెనస్డే నుండి థర్స్డే పోస్ట్పోన్ చేశాను ఫోర్స్ఫుల్గా. నేను అది వెనస్డే కదా మనం చెప్పింది. నాకు తెలియదు, నేను వాట్సాప్ దానిలో పెడితే నేను చూడను. అది ఏంది ఆ వాట్సాప్ గ్రీన్ వచ్చింది అనుకోండి, దానిపైన క్లిక్ చేస్తాను, క్లోజ్ చేస్తాను, అంతే. క్లోజ్ చేస్తాను అంతే. ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా స్టూడెంట్స్ గురించి రిలేటెడ్ ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా చూస్తాను అది. ఓకే, కానీ ఇవి వేరేవి ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను చూడాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నౌ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ నౌ వీ వాంట్ దిస్ వన్ టు బి రౌండ్ నౌ, బట్ కానీ మనకు ఓన్లీ 4 edges ఉన్నాయి, రౌండ్ రాదు మనకు, 4 edges ఉంటాయి. దానికోసం మనం ఇంకా ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ లూప్తో యాడ్ చేసుకోవాలి. Now take this inside edge loop tool, add one line on this side. 1 second. So let's go to the top and try to keep one line on this side. Ikkada add chesam inside edge loop. So go to the mesh tool and try to add one edge on this side. Endukante idi round రావాలి కదా మనకు, రౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు. Now take this one, right click on this one, vertex, select this. Now come back onto the top view. Okay, this side now. Select this one and try to move left side, and this one try to move little right side and bring this inside and left side now. Roundness కోసం ఇంకా యాడ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్, బట్ దిస్ ఇస్ గుడ్ enough for us right now. Okay, let's come back and see in the perspective now. Now this shape I want it on this one now. Select these faces, these 2 faces, extrude it. Now extrude on which direction? Side direction, you can say this one. Okay, now second one, what we need this to be round on this one, ila round ravala. Okay, so otherwise what we can do is, without extruding this one, what else we can do in this one? Object mode, select this one, go to this multi-cut tool, option is the multi-cut tool. What we want to add, we want to make it a round shape on this one. Ila round వచ్చేసి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి. So what I'll do, I'll connect this one edge over here, second edge on this one, third edge I don't have, I can click in the middle also. Okay, and go and click on this side one more and finally finish it here now. Points addition, press enter to disconnect. What happened now? It has not connected. One more will connect. 1 second. యాడ్ అయింది అక్కడ, ఒక నిమిషం, 1 minute. ఇక్కడ పాయింట్ యాడ్ అయింది ఇక్కడ. 1 second. కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్, మీరు ఏదైనా వర్టెక్స్ ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ అని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, నౌ కనెక్ట్ దిస్ వన్, క్లిక్ హియర్ అండ్ కనెక్ట్ ఇట్ హియర్ ఆన్ దిస్ వన్, ఎంటర్. Click here and connect it here, enter. Now what I'll do, I'll connect it here on this one now, enter, and click here, sorry, enter for means 1 second, what happened, ఏదో ఓపెనింగ్ ఉంది అనుకుంటా. See here, now whenever you are having any kind of situation like this, it will not connect it. Now what to do, select these two, edit mesh and merge it on this one. అయితే వేరే జాగాలో కూడా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి, మూవ్ టూల్ and try to check it now. So it is 2 again, select this 2
and merge it. G, maybe this also, maybe you are having the same. Okay, select these two and see any other portion should not be selected. Yeah, press G and it is done. ఒక్కొక్కసారి ఇలా అవుతుంది మీకు అది. Just check it once. See here, it is same situation over here. Select these two, press G. Select these two, press G. లేకుంటే కూడా యాడ్ చేసుకోండి, అది ఏం కాదు, ఉంటే కనెక్ట్ అయిపోతుంది, లేకుంటే నార్మల్ ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ గో టు ద మల్టికట్ టూల్ నౌ. ఓకే, నౌ గో అండ్ అటాచ్ దిస్ లైన్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. నౌ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం. వన్ మోర్ విల్ యాడ్ ఇట్ ఆన్ దిస్ సైడ్. నౌ ప్రెస్ ఎంటర్. నౌ అయితే ఇప్పుడు లైన్స్ ప్రాపర్గా చేసుకోవాలి కదా. ఇది షేప్ ఎలా ఉంటుందో దిస్ ఆర్మ్స్ ఇట్ విల్ సేమ్ స్లిమ్ ఆన్ దిస్ ఏరియా. నౌ సీ, మూవ్ దిస్ అండ్ ట్రై టు అటాచ్ ఇట్ హియర్. Now select this one. Okay, faces 1 2, sorry, 1 second. But it connect chesam 1 and 2 immediately connected. It will be easy for you to break this. Select this one face, two face, 3 4 5. Now come back to the side view and use extrude option in this one. Move it up in this one. 1 second. Okay, now we can see it is coming up. Okay, now come back to the perspective and see the result here. Anything gone wrong? Okay, ila problem aయిందనుకోండి, just press this one, this icon. It will come from the center. Try to rotate and try to move this up here. This one. ఇంకోటి simple solution for this one is try to take the move tool. Move tool తీసుకోండి. Now double click on this object. Now from here world, go to the object mode. Okay, so object mode or compound mode we can say. Compound mode ila vastundi. Okay, so again once it is done, go to the world mode again, back again on this one. Now so let me see what is the problem with this. కొంచెం edges overlap అవుతున్నాయి అంతే. Okay, what to do? Select this one, vertex selection. Select this vertex and try to move outside in this. Okay, it is done. Select these vertexes and try to move up in this direction. 1 second. Yeah. Okay, now let's select this portion. Select these two vertex. Select these two vertex. Select these two vertex. Select these two. Select these two. Select these two. Now, two vertexes, and see any other vertex should not be selected. Remove this option. Okay, remove this option. Try to move right side and back here now. Okay. Now move up now on this direction. Okay, try to close this one as into the nearer portion of this, like this. Okay, make it scale and try to close this as possible. Now take the move tool and try to move up and out on this direction. Right click on this one, object mode, as we have not added anything in this one. Okay, select this and press 3 and C. Okay, inka paina koncham open cheyali, just press 1. Maybe we'll open this one area. So go to the faces now, select these faces 1 2 and 3 faces and delete it. అది మనకు అవసరం లేదు అది. So what we do now, next portion, edge, select this, select this, select this and select this one, and use the option called edit mesh and bridge on this one. Okay, now right click on this one. One minute, sorry, one more face is there. Select this face and delete it. Okay, right click, object mode. Now press 3 and C now. Okay, ఇంకా కొంచెం షార్ప్ అయితే బెటర్ అది, బట్ వీ కెన్ సీ దిస్ నౌ.
we have created this now, and the ear has to be little bit more up, more wide on this one. So press 1, right click on this one, vertexes, select this one and try to take the move tool, move up and this direction. Wide undali kada adi. So what to do? Right click on this one, object mode, mesh tool, inside edge loop tool, select this and add one line first in this one. Okate line add here first, then scale it from the center now for having a wide on this one. Okay, now select these points, select these two vertices and try to move back side on this one. Okay, now select these two and try to move inside and back here. Okay, E 2 points ఉన్నాయి కదా, ఈ 2 points కూడా select చేసుకోండి and see no other vertices are selected. Right now it is 2 selected and try to move left side and try to balance the shape of this one. Same E portion కూడా. Okay, now select this vertex. Okay, now once it is done, object mode and press 3 and C now. కానీ కాంప్లికేటెడ్ అది అంత ఈజీగా రాదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ షేప్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఆ మల్టీ కట్ టూల్ ఎందుకు యాడ్ చేసిన అంటే మనకు షేప్ అలా ఎలా కావాలి కదా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఈవెన్ వెన్ యూ బిల్డ్ ద కార్ ఇన్ డీటెయిల్స్, కార్కి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ సమ్ డిజైన్స్ విల్ బి దేర్. దోస్ డిజైన్స్ సపరేట్లీ వీ నీడ్ టు యాడ్ యూజింగ్ మల్టీ కట్ టూల్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. అది ఎలా చేయాలి చూపిస్తాను మీకు సపరేట్గా, ఇది కాకుండా. నౌ దిస్ ఇస్ ద మోడల్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. నౌ వాట్ వీ నీడ్ నౌ, దిస్ ఏరియా ఉంది కదా, ఏరియా మనం హెడ్ ఉన్నట్టు మనం అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది ఈ సైడ్ రౌండ్ ఉంది కదా, ఈ రౌండ్నెస్ మనం తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఈ రౌండ్నెస్ ఇక్కడేమో కొంచెం బయట వెళ్తుంది. అది ఐస్ ఉంది కదా, ఐస్ పోర్షన్ కొంచెం బయట వస్తుంది. అది బయట వచ్చి సడన్గా ఇన్సైడ్ వెళ్తుంది. అది నా సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ప్రెస్ 1. Okay, right click on this one, vertexes, and select this vertex and try to match it here. Okay, now use your arrow key and try to move up and left side this. Let me go with this option in this one. Right now we can see I am going to this option. I am making little round on this area. Ila vachi round vastundi kada ila. So we have to move this outside like this. Okay, and try to select this point. Now if it is one single vertex or 2 vertex, see, select these 2 and try to move outside in this one. Okay, now select this portion and try to move up little bit. Same thing for this one. Select these 2 portions, try to move up here this one. Okay, and the last portion, this one has to go more up in this now. Okay, now whenever you are selecting this one, and one second, let me go with this option. Select these 2 and check it, check the face also once. ఇప్పుడు మనం ఇయర్ చూసాం కదా, ఇయర్ మనకు తెలిసింది ఎలా ఉందని. Similarly, horse face we can say this. Mouth we can see. ఇలా వస్తుంది. బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్, లేటర్ వీ కెన్ డూ దిస్ వన్ నౌ. కానీ మనకు షేప్ ఇలా వస్తుంది. అది ఇక్కడేమో ఫ్లాట్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ రౌండ్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లాట్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ, వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్. అండ్ దెన్ గో ఫర్ మోర్ షేప్స్ అండ్ సీ ఏం చేస్తుంది. అది వద్దు కదా మనకు, అది నార్మల్ ఫేసే కావాలి కదా. ఓకే, లెట్స్ గో అండ్ సీ. అన్ని దానిలో అది అదే ఉంది, ఎక్కిరిస్తుంది మనకు. మీరేం చేయలేరు అని అదే కదా చెయ్యాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ కొంచెం లోపల ఉంటుంది దిస్ వన్. ఇది తర్వాత ఇది హోల్ చేస్తారు కదా, హోల్ చేసినప్పుడు మీరు ఇది కొంచెం బయట ఎక్స్ట్రూడ్ లాగా తీసుకురావాలి. దిస్ ఇస్ ఆల్ సెకండరీ, నాట్ రైట్ నౌ. మెయిన్ బ్లాకింగ్ స్టేజ్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మీరు చేసేది ఎప్పుడంటే కామ్గా, ఎప్పుడు ఏం వర్క్ లేదు మీకు, ఫ్రీ ఉన్నారు, అలాంటప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ మీరు అప్పుడు వర్క్ చేయాలి. ఓకే, నా ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో అండ్ సీ దిస్ వన్ నౌ.
ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు మీరు, ఇది అదేంటి బయట వస్తుంది మజిల్ లాగా అనమాట. ఓకే, వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ దిస్ ఏరియా. ఈ సైడ్ ఉంది కదా, ఈ సైడ్కి వెళ్ళి ఇలా వచ్చేసి మొత్తం ఇది బయట వెళ్తుంది కొంచెం ఇంకా. సో వీ నీడ్ టు బిల్డ్ దిస్ షేప్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ. మన వర్టెక్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి కదా అవి ప్రాపర్గా ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకొని ఆ పార్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నా ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ. లెట్ మీ సీ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీథింగ్. చాలా డెల్లీ ఫేసెస్ ఉన్నాయి. లిటిల్ బిట్ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఉంది కదా ఇలా రౌండ్ వచ్చేసి ఇది లోపల వెళ్తుంది, మళ్ళీ బయట వస్తుంది అది. సేమ్ థింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. నౌ సీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ అండ్ గోయింగ్ డౌన్ అగైన్ అండ్ సడన్ అప్ అండ్ అగైన్ రౌండ్ షేప్. మీన్స్ ఇలా షేప్ వచ్చేసి ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది ఇది. ఓకే, స్లైట్లీ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉండదు బట్ స్లైట్లీ ఇట్ విల్ దేర్. అండ్ దిస్ మజిల్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఈ మజిల్ ఉంది కదా ఈ పోర్షన్ కంప్లీట్గా సపరేట్గా కొంచెం బయట వెళ్తున్నారు. ఓకే, అండ్ దిస్ పోర్షన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అగైన్, మనం ఇప్పుడు ఇయర్ చేసాం కదా బయట తీసుకున్నాం అది, ఇదేమో లోపల వెళ్తుంది. ఓకే, నౌ ఆన్ దిస్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేసే అవసరం లేదు మీకు. ఇక్కడ ఇది ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఎడ్జెస్ని ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేయండి. మధ్యలో ఇంకో సేమ్ లైన్ వర్టెక్స్ ఇది ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్తో ఇంకో లైన్ యాడ్ చేసుకోండి, కొంచెం లోపల తీసుకుంటే చాలు. నాట్ డీటెయిల్ ఇలా కాదు, జస్ట్ మైనర్గా తీసుకుంటే చాలు. కానీ మీరు అది మౌత్ అది ఏది ఓపెన్ క్లోజ్ అవుతుంది అనుకోండి, అలాంటప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేయాలి అది. బట్ కానీ మనకు లేదు, అలాంటప్పుడు మనకు చూపించే అవసరం లేదు, అలాంటప్పుడు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ దాట్. సింపుల్ బ్లాకింగ్ స్టేజ్ దాకా చాలు. ఓకే, క్లియర్ తీసుకున్నాం. నా కమ్ బ్యాక్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ని ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను రౌండ్ షేప్ లాగా. ఇంకోటి సింపుల్గా దీనిలోనే మనం ఇంకా ఎడ్జ్ లూప్ యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ దిస్ డౌన్ లిటిల్ బిట్. ఇప్పుడు మనకు ఎడ్జ్ లేదు ఇక్కడ, ఇప్పుడు చేసామనుకోండి ఏది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏ షేప్ ఉంది కదా డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు. దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఎడ్జ్ లూప్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 1 edge here, 1 edge here ఇస్తున్నాను. వాట్ టు డూ, మెష్ టూల్, యాడ్ 1 edge loop ఆన్ దిస్ సైడ్ అండ్ సెకండ్ ఎడ్జ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఏమిది ఇక్కడ కంటిన్యూ అవ్వలేదు, ఎందుకు ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ మిస్, ఇది కంటిన్యూషన్ లేదు దానికోసం. నా వాట్ టు డూ ఫర్ కంటిన్యూషన్, మల్టీ కట్ టూల్. ఓకే, రొటేట్ ఇట్. ఓకే, click this point here and go and click over here, one and last one over here and press enter. ఇది కంటిన్యూ చేయాలి యాక్చువల్ మనం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి మనకి ఇప్పుడు అవసరం లేదని అక్కడ వదిలేసాను అది. ఓకే, నౌ లేటర్ విల్ డూ దాట్ మనం, డోంట్ వరీ. నౌ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ రైట్ నౌ సీ సెకండ్. Done. Okay, so now let's move this one now over here. Now as if I have taken more vertices, now I'll organize this one. Now how will I organize? Now from here, now it will come in the round shape and it will go like this now. కానీ ఆ రౌండ్ షేప్ ఏది ఉంది కదా ఫేస్ పైన ఎక్కడ దాకా ఉంది అది, జస్ట్ చెక్ ఇట్ టిల్ విచ్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దిస్ వన్. సీ ఇది మొత్తం కింద దాకా వెళ్తుంది, నెక్ దాకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది అది. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ పార్ట్. నౌ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్, it is going like this and it is covering on inside this one. So go and select the same option in this one. So this area we need to manipulate. Okay, select this one and this one. Vertex, try to organize little down on this area, just minor ఎక్కువ చేయకండి అది, ఎందుకంటే ఆ షేప్ అనేది మీ షేప్ మిస్ అవుతుంది అలా. Now select this one and try to move up and little right side on this one, and then try to balance this shape also here. And same way this side. Okay, is ఇది కంప్లీట్గా మనకు ఉంది కదా బ్లాకింగ్, అండ్ జస్ట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ టిల్ హియర్ నౌ. రౌండ్ వస్తుందా? ఓకే, నౌ దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ టు గో లిటిల్ డౌన్. ఓకే, దిస్ వన్ అప్ లిటిల్ బిట్
డౌన్. ఓకే, ఈ స్టేజ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కింద తీసుకున్నాం. Now I have done this one. Now as if we need this one also, let me go back here. This one I'll send it inside actually. Means ఇలా తీసుకుందాం, రౌండ్ షేప్ లాగా. Again this one. Okay, let's select this one. Okay, object mode, select these faces. Now which portion we need to select? This portion. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then last option this one. Now what to do? Extrude this one. Now close this one and try to use the extrude option and try to extrude this outside now. Okay, then scale it, and from the center we have to scale it now. Round కనిపించాలి తీసుకునేటట్టు, బట్ ఎక్కువ కనిపించదు. అది try to move outside and again try to balance the shape in this. Okay, and try to manipulate here also. Right click on this one, object mode, and see here now. Press 3 and see. వచ్చిందా? కానీ అలా స్క్వేర్ లాగా రావద్దు, టోటల్గా రౌండ్ రావాలి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి ఎడ్జెస్ అవి వర్టెక్సెస్ అవి లేవు అక్కడ. ఇప్పుడు రౌండ్ చేశాను అనుకోండి, ఈ ఫేస్ వెళ్ళిపోతుంది. సైడ్ చేశాను అనుకోండి, ఫ్రంట్ ఫేస్ వెళ్ళిపోతుంది. Right now we have built this muzzle on this one over here now, like this. See, the same thing for the front area also. Press 1. The bite on koncham. Right click on this one, vertex, and try to move this inside now. Move tool, try to move inside this one. And same thing for the top portion also. Use right arrow and try to move inside this. Okay, and this one also go inside now. Okay, and what we have to do, as if we need little bit more white on this one. అయితే ఇక్కడ ఇది మనం నార్మల్గా ఇది ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎడ్జెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్ట్రూడ్ అవసరం లేదు ఇక్కడ, జస్ట్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ దట్ వన్ నౌ. స్కేల్ అండ్ ట్రై టు స్కేల్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ దిస్. Okay, and what we need to do, we need to select this vertexes, try to match these vertexes towards right side. Overlap అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. Now we need little roundness on this side, so vertex on this one, select this all vertex. This is okay. Why? Because it is round only. Object mode and press 3 and see now. Okay, what we need to open this one now. Open చేయాలి ఇక్కడ, and nose open చేయాలి మనం ఇక్కడ. Nose కోసం ఏంది, మనం edges యాడ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. one edge on this side, and one edge on this side, and one edge on this side now. సింపుల్ ఆప్షన్ ఏది, అంత ఇప్పుడే చేయకుండా సింపుల్ ఆప్షన్ ఈజ్ మల్టీ కట్ టూల్. యాడ్ వన్ edge on this one, add one more edge on this one, one more edge on this one, one more edge, and try to close this edge on this side. That done. Mouth కోసం 1 2, click and add 3 on this one, then third and fourth. అయితే ఎగ్జాంపుల్ మనకు మౌత్ ఉంది కదా, ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అది. ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ గో అండ్ సీ ద ఫేస్. ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అది. అయితే రౌండ్ ఉండాలి కదా మనకు కూడా. లెట్ మీ గో దిస్ వన్ సెకండ్, undo this all, continue it now till here. Go and close it here in this area. Okay, come back again. Otherwise no need to have this one again. Separate మనం తీసుకునే అవసరం లేదు, ఇదే దీన్నే ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. రైట్ క్లిక్ on this one, select this area 1 2 3. Sorry, 1 second, my mistake. I have selected other one. Select 1 2 and 3 options. What we need to do, we need to extrude this one now. Use extrude option, try to move little inside. That is done. Scale it from this side now. Okay.
Okay, and try to move little outside this one. Done. Zoom, right click on this one, again object mode. Now we can see right. Press 3. Sorry, కనిపిస్తుందా? అయితే ఓపెన్ చేయలేదు మనం. అయితే ఇంకోటి ఆ మౌత్ ఉంది కదా, మొత్తం ఆ లిప్స్ లాగా మొత్తం క్లోజ్ చేసుకుంటే ఆ ఓపెనింగ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది. Now coming back to the nose part in this one, what we have to do? Select these faces 1, 2, 3 and 4. Use extrude option again. Press 1. Round చేసుకోండి ఫస్ట్. రౌండ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మనం? సేమ్ యాడ్ మల్టీకట్ టూల్. ట్రై టు యాడ్ లైన్ ఆన్ దిస్ సైడ్. Enter. 1 point and another point on this one. Press enter. 1 point on this side and try to go and click over here to add one more point on this side. Press enter. దేనికోసం అది? స్మూత్నెస్ కోసం. Okay, right click on this one, vertex, select this one and try to move up and try to move left side. ఇది రౌండ్ అయిపోయింది. Then up little right side. Then this one over here. This one down, back, down, inside. అయిపోయిందా? What to do? Right click on this one. సో ఫస్ట్ వర్టెక్స్ ఇది కొంచెం లోపల పంపిస్తాం, ఎందుకంటే ఇది డీప్గా ఉండాలి కదా, దానికోసం జస్ట్ డీప్ ఇట్ ఇన్సైడ్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఫేసెస్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేస్ అండ్ రిమూవ్ దిస్ ఫేస్. రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ వన్, కానీ లైన్ పర్ఫెక్ట్ లేదు ఇక్కడ. 1 second. Okay, now right click on this one and faces on this one. Select this all faces. Use extrude option. Okay, and try to grab down here, this one. Down and glue inside this. అయితే దీనికన్నా ముందు మనకు ఆ పోర్షన్ అనేది బయట కొంచెం లైక్ స్కిన్ లాగా బయట రావాలి కదా, దానికోసం whenever you are extruding this one, take this cube option, take this in center and try to grab this one from the center for having a little deep in this one. Now use the extrude option. Now again use extrude and try to send this inside this. Okay, now click this again cube and 1 second. Click on this one. Why? Because we want from the center it should be modified. Now click and drag like this. Right click on this one, object mode. Press 3 and see now. కానీ బయట మనకు స్కిన్ రావాలి కదా కొంచెం బయట, సో ఆ పోర్షన్ కోసం ప్రెస్ 1, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేసెస్ అగైన్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫేసెస్, double click to select these faces. Now use extrude option on this one and try to extrude this outside now. Okay, right click on this one and object mode. ఇంకా కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయాలి అది, ఎందుకంటే షార్ప్ స్ట్రేట్ వస్తుంది, స్ట్రేట్ రాకుండా మనకి ఇలా రౌండ్ రావాలి. Okay, now press 3 and see once. షార్ప్ వచ్చింది, ఆ షార్ప్నెస్ అంత ఉండదు, స్లైట్లీ ఇట్ షుడ్ బి లిటిల్ సాఫ్ట్ అండ్ రౌండ్. ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫేస్ చూడండి మీరు ఒకసారి, ఇలా రౌండ్ వస్తుంది, షార్ప్ లేదు అక్కడ ఉంది, కానీ అంత డీప్గా లేదు. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ లిటిల్ ఎడ్జెస్ టు బి లిటిల్ స్లో బ్యాక్ సైడ్ అండ్ స్కేల్ చేసుకోండి కొంచెం. హౌ యూ కెన్ డూ, ఐ విల్ షో యూ వన్స్. ఇప్పుడు ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, ప్రెస్ 1, right click on this one, edges, double click on this edge, use scale from the center, try to scale outside. ఇది ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది, స్మూత్నెస్. సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్ ఆల్సో, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ది ఇన్సైడ్ అండ్ ట్రై టు గ్రాబ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ నౌ. ఓకే, ఇంకోటి మూవ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ప్రెస్ 3 and see now. ఏమైంది ఇక్కడ, బ్యాలెన్స్ అయిందా? ఇంకా అంత షార్ప్ లేదు యాజ్ వీ హెవ్ సీన్. ఇంకోటి కొంచెం ఉంది ఇంకా షార్ప్, అండ్ దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ టాప్ లైన్స్ ఆల్సో. ఈ టాప్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అది కూడా కొంచెం దూరం చేసుకుంటే అయిపోతుంది. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఐస్ పోర్షన్ ఇప్పుడే చూపాను, ఇక్కడ దాకా చాలా ఇంకా ఇది, ఎందుకంటే ఇది పైనకి వెళ్ళింది అది, కానీ ఒకసారి ట్రై చేయండి. లాజికల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫేస్ చూసుకోండి ఎలా ఉండదు, నవ్వుతుంది పర్లేదు అది, బట్ సీ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్, ట్రై టు మ్యానిపులేట్ ఇట్. కనెక్షన్ అవి తర్వాత ఇంకోసారి కావాలంటే 1 more time, ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్
ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీడియోస్ మీకు ఇమీడియట్గా ఇవాళ మీకు ఆఫ్టర్నూన్ దాకా అన్ని వీడియోస్ వచ్చేస్తాయి మీకు స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పటిదాకా. ఎందుకంటే హార్డ్ డిస్క్కి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాను. ఎందుకంటే డైలీ నేనే చెప్పాలంటే నాకు మంచిగా అనిపిస్తలేదు. నేను శ్రీధర్కి చెప్పాను, ఇప్పుడు 1 అవర్ అన్నాను, మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయాను. ఇంటికి వెళ్ళేదాకా ఫుల్ వర్షం, అక్కడ ఏం కాలేదు అక్కడ. ఇంకోటి నైట్ మొత్తం టైర్డ్ అయిపోతున్నాను అసలు. ఇలా పండుకుంటే చాలా నిద్ర వచ్చేస్తుంది. క్లాసెస్ కూడా ఒక్కొక్కసారి నిద్రలు తీసుకుంటాను క్లాస్, ఏం చెప్తాను నాకు తెలియదు. సో ట్రై టు యూజ్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు కంప్లీట్ టీల్ హెడ్. ఓకే, కానీ ఇవాళ మీకు ఈ క్లాసెస్ అన్నీ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ దిస్ డే టుడే? ట్యూస్డే కదా, మీకు రేపు ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఎల్లుండి ఏం చేస్తానంటే మీకు డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను. ఇంకా క్లాస్ ఏవి మొత్తం ఈ డీటెయిల్స్ చెప్పాను. ఇక్కడ దాకా మీరు మాడిఫై చేయండి, ఎక్కడెక్కడ మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ క్లారిఫై చేసి ఆ పార్టీ చూపిస్తాను. కానీ మీరు ఇక్కడ దాకా మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలిగారు. ఇంకా వేరే మోడల్స్ మీకు ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్ చాలా ఈజీ, ఎందుకంటే షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, స్మూత్ ఏం రావు. ఇంకోటి ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే యానిమల్ మోడల్, అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఆర్గానిక్ మోడల్. ఆర్గానిక్ మోడల్ అంటే సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, మీన్స్ స్మూత్ స్కిన్ విల్ బీ స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ అవుతుంది. ఇంకోటి దీని తర్వాత మీకు వచ్చేది ఫేస్ మోడల్ ఇంకా కాంప్లికేట్ ఉంటుంది. కాంప్లికేట్ అంటే ఆ కాంప్లికేషన్ కాదు, స్మూత్నెస్ చాలా ఉంటుంది అక్కడ. ఆ ప్రాపర్గా ఫ్లో అనేది మేనేజ్ చేయాలి అంతే. ఓకే, ఒకసారి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్కల్ప్టింగ్ చేస్తే ఈజీ, యాక్చువల్లీ అది చేయాలి. ఎందుకంటే ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కల్ప్టింగ్ మనకు తర్వాత వస్తుంది, దానికన్నా ముందు మోడలింగ్ చేయాలి కదా మనం. స్కల్ప్ట్ చేస్తే మీకు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు మీకు, అంతా ఈజీలీ కెన్ గెట్ దట్. ఇది ఇప్పుడు కాదు, ఫస్ట్ ఇది చేయండి. ఇది చేయకుండా మీరు అదే చేశారనుకోండి ఈజీ అయిపోతుంది. ఇది చేయండి ఫస్ట్, దీని తర్వాత చూపిస్తాను అది. ఎందుకంటే ఈజీ ఇచ్చేసాను అనుకోండి నెక్స్ట్ హార్డ్ దానికి వెళ్ళరు కదా. తెలీదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈజీ చూపించేసాను అనుకోండి ఇంకా మీకు ఇది స్కల్ప్టింగ్లో చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మోడల్ ఇంకా చేసుకోవచ్చు. राइट गाइस, बाय ऑल ऑफ यू। सर वो वीडियो आप कब तक भेजेंगे? आज मिल जाएगा आपको। या मैं अभी ले लूँ सर? अभी नहीं, पहले तो मेरे को पूरा क्या है वो अप एंड डाउन है, अप एंड डाउन